વેલકમ ટુ અવર ચેનલ ITI MCQ ગુરુ. આજે આપણે વાયરમેન ટ્રેડના ટ્રાન્સફોર્મર ટોપિકના પ્રશ્નોનો અભ્યાસ કરીશું. વિચ પ્રિન્સિપલ ધ ટ્રાન્સફોર્મર વર્ક્સ? ટ્રાન્સફોર્મર કયા સિદ્ધાંત પર કાર્ય કરે છે? રાઇટ આન્સર ઇઝ બી, મ્યુચ્યુઅલ ઇન્ડક્શન. Which is the color of pressed silica gel? Pressed silica cell no color કયો છે? Right answer is D, blue. Which part act as protective device in transformer? કયો ભાગ ટ્રાન્સફોર્મરમાં રક્ષણાત્મક ઉપકરણ તરીકે કાર્ય કરે છે? Right answer is A, glucose relay. Which part reduce the heat of transformer core and winding? કયા ભાગથી ટ્રાન્સફોર્મર કોર અને વાઇન્ડિંગની ગરમી ઓછી થાય છે? રાઇટ આન્સર ઇઝ બી, ટ્રાન્સફોર્મર ઓઇલ. વોટ ઇઝ ધ નેમ ઓફ ટ્રાન્સફોર્મર? ટ્રાન્સફોર્મરનું નામ શું છે? રાઇટ આન્સર ઇઝ એ, polyphase transformer. Which transformer the secondary voltage is same as that of primary voltage? કયા ટ્રાન્સફોર્મરમાં સેકન્ડરી વોલ્ટેજ એ પ્રાઇમરી વોલ્ટેજ જેટલા જ હોય છે? રાઇટ આન્સર ઇઝ સી, આઇસોલેશન ટ્રાન્સફોર્મર. What is the name of transformer? ટ્રાન્સફોર્મરનું નામ શું છે? Right answer is C, air core transformer. What is the EMF equation of transformer? ટ્રાન્સફોર્મરનું EMF સમીકરણ શું છે? Right answer is A, E equal to 4.44 N by 2 F pi M. Which is denoted by the letter QM in the formula of 4.44 F and QM. 4.44 F and QM ના ફોર્મ્યુલામાં QM અક્ષર દ્વારા શું સૂચવવામાં આવે છે? Right answer is D, frequency. What is the name of transformer if the transformation ratio K is more than 1? જો ટ્રાન્સફોર્મેશન રેશિયો 1 કરતાં વધારે હોય તો ટ્રાન્સફોર્મરનું નામ શું છે? રાઇટ આન્સર ઇઝ બી, સ્ટેપ અપ ટ્રાન્સફોર્મર. Which is the transformer ratio? ટ્રાન્સફોર્મર રેશિયો કયો છે? રાઇટ આન્સર ઇઝ સી, E2 by E1 equal to N2 by N1 equal to I1 by I2 equal to K. What is the name of transformer part? ટ્રાન્સફોર્મર ભાગનું નામ શું છે? Right answer is A, on-load tap changer. Which factor the copper loss of transformer depends? ટ્રાન્સફોર્મરનું કોપર લોસ કયા પરિબળ પર આધાર રાખે છે? રાઇટ આન્સર ઇઝ ડી, સ્ક્વેર ઓફ કરંટ, કરંટનો વર્ગ. Which is the having high efficiency? કોણ ઉચ્ચ કાર્યક્ષમતા ધરાવે છે? Right answer is A, transformer. Which formula is used to calculate the efficiency of transformer? ટ્રાન્સફોર્મરની કાર્યક્ષમતાની ગણતરી માટે કયા સૂત્રનો ઉપયોગ થાય છે? Right answer is C, output divided by output minus losses into 100.
Which is the formula of percentage voltage regulation? ટકાવારી વોલ્ટેજ રેગ્યુલેશન માટેનું સૂત્ર શું છે? Right answer is C. V load divided by V no load minus V load into 100. Which material is used for transformer bushing? Transformer bushing માટે કઈ સામગ્રીનો ઉપયોગ થાય છે? Right answer is B. Porcelain. Which principle auto transformer works? Auto transformer કયા સિદ્ધાંત પર કાર્ય કરે છે? Right answer is D. Self induction. What is the name of test of single phase transformer? Single phase transformer ના test નું નામ શું છે? Right answer is D. Polarity test. What is the connection name of transformer? Transformer ના connection નું નામ શું છે? Right answer is B. Delta star. Which is the name of connection? Connection નું નામ શું છે? Right answer is C. Scott connection. Which type of transformer oil is illustrated? Transformer oil ના કયા ટેસ્ટનું ચિત્ર છે? Right answer is A. Field test of insulating oil. Insulating oil નું field test. Where synthetic liquid transformer oil is used? સિન્થેટિક પ્રવાહી ટ્રાન્સફોર્મર ઓઇલનો ઉપયોગ ક્યાં થાય છે? Right answer is D. Secondary substation transformer. Which part produce magnetic flux in a transformer? કયો ભાગ ટ્રાન્સફોર્મરમાં ચુંબકીય ફ્લક્સ પેદા કરે છે? Right answer is A. Primary winding. Which is the function of breather in transformer? ટ્રાન્સફોર્મરમાં બ્રીધરનું કાર્ય શું છે? Right answer is C. Prevent the moisture entry. ભેજ પ્રવેશતા અટકાવે છે. Why the transformer core is laminated? કેમ ટ્રાન્સફોર્મર કોર લેમિનેટેડ હોય છે? Right answer is C. To minimize the eddy current loss. eddy current loss ઘટાડવા માટે. Why cell type core is used for medium and high voltage transformer? મધ્યમ અને ઉચ્ચ વોલ્ટેજ ટ્રાન્સફોર્મર માટે સેલ પ્રકારનો કોર શા માટે વપરાય છે? Right answer is B. To avoid leakage of flux. ફ્લક્સ લીકેજને ટાળવા માટે. Thank you for watching our channel ITI MCQ Guru. Please subscribe our channel, like, share and comments. Next topic is generation and transmission.